Okay. Yes, sir. My screen is visible. Yes, sir. Okay. So in last lecture, we have seen some supply relationship data, employee involvement data. Okay. So in this chapter, last point is this. So that is the different quality control tools. And I think we have covered this all the points in that Thursday 1 to 3 session. That is a guest lecture we have arranged. In that session, we have learned this 7 different quality control tools as well as 5 years techniques. Okay. So again, we will go for the one more time. So we will take a review, or in the sense we will go for the deep also. So we will study the quality control tools one more time. So this is the very important tools. In as per the your experience concern or as per your industrial knowledge, whenever you are going to join any industry, in that industry you must know these different tools for your future career. Okay, so we will start again this various tools of the quality control. So there are various techniques to analyze and solve work-related problems, and they are usually recognized as basic problem-solving techniques. And every technique has its own merit and demerit. प्रत्येक टेक्निकला त्यांचे काहीतरी फायदे आणि तोटे असतील, ठीक आहे. पण त्याच्या काहीतरी गरजा बघून त्यांनी हे दुसरे वेगवेगळे क्वालिटी कंट्रोलचे टूल तयार केलेत. तर प्रत्येकाला त्यांचे काहीतरी फायदे आहेत, काहीतरी तोटे आहेत. पहिल्या मेथडला काहीतरी फायदे असतील आणि त्याला जे तोटे असतील त्याला डिमेरिटला वरती आपण काहीतरी ते ओव्हरकम करण्यासाठी नवीन मेथड काढतो. म्हणजे प्रत्येक मेथड ही 100% पूर्ण परफेक्ट नाहीये, म्हणून वेगवेगळे मेथड्स जनरेट झालेत. ठीक आहे. द मेंबर ऑफ द क्वालिटी सर्कल नीड टू बी ट्रेन्ड इन द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस टेक्निक्स. म्हणजे हे सगळे टेक्निक्स यूज करायला आपल्याला ट्रेन्ड पीपल लागतील. Okay, so we have to provide the training for this operating this different tools. Okay, first of all, so the following techniques are commonly used in brainstorming, Pareto diagrams, cause and effect analysis, data collection, data analysis. And for this brainstorming common techniques, we are going to using some different tools for data analysis. That is the tables, bar charts, histogram, circle graphs, line graphs, scattergram, and control charts. Okay, so we will see one by one. Okay, so these are the some different techniques which we are going to use for the data analysis. ठीक आहे. हे वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत ते आपण आपल्या टेक्निकसाठी डेटा अनालिसिससाठी आपण यूज करणार आहोत. आपण वन बाय वन बघूया. So first introduction part of this various quality control tools. So in the following, we will examine the techniques and tools that support quality management within a company, and there are for 7 basic tools which we are going to define in the different they can be subdivided. असे 2 ग्रुप आहेत त्याच्यामध्ये एक च्या रिलेटेड त्याचा टूल्स असतील आणि दुसरा आहे लॉजिकल टूल्स. म्हणजे लॉजिक टेक्निक्स यूज करण्यासाठी स्किल different should must technique
So we have to now I am audible. Hello, yes, sir. I am audible. Yes, sir. Okay. Sorry for the interference. Okay, so we'll start. I think I have completed the purpose part and I have started the benefit part. Okay. So in these tools, first tool that is the check sheets, we will get from some benefits like whatever the data collected from this technique, that data is a very systematic manner and organized manner. So that will be used for the next tool as a input data. Okay, and by using this source, by using this technique, we will determine the source of the problem. Means we can find easily which machine are not working properly or which worker are not doing their work properly. Okay, and last one, that is a facilitate the classification data. Means we can easily classify the data with machine wise or labor wise or shift wise.
So that is called as stratification. Okay, so by using this different tools, we can easily find out the our output. So first tool, that is a check sheet. From this check sheet we will get a systematic manner a data. That is a very important point, and that important data as an input we can use for the second tools. Okay, so this is the first check sheet. Now you can see here the format and the systematic way how we can use this check sheet. So this is one of the example where we can see this is one of the check sheet where product number, that is a bicycle 32, that is a product name, and number inspected, that number is given to that inspection sheet, there is a 2217, that non-conformity type check total. Okay, so there is a some part of this bicycle, that is a blister, light spray, drips, overspray, runs, other. Okay, number नॉन कन्फर्मिंग, खाली जे उभ्या रेषा वाढल्यात आणि त्याला परत क्रॉस केले, आणि खाली पण आहे बघा टोटल किती वेळा, म्हणजे हे काय केले त्यांनी, हे चेक केलेत त्या फेज मध्ये. ठीक आहे, आणि नंतर ज्यावेळेस शेवट ज्याला क्रॉस केलं नाही तिथं त्यावेळेस ते परफेक्ट झालंय आणि ते पुढं घेतलेलं आहे. ठीक आहे, तर तेवढ्या वेळेस ते कन्फर्मेशनसाठी त्यांनी तेवढे ट्रायल घेतले. तर ही चेकशीट आहे, इच पार्ट वाईज तुम्ही बघू शकता तुम्ही किती वेळा ते इन्स्पेक्शन केले आणि चेक करून परत फायनल केलंय. ठीक आहे, तर हे आहे पहिलं टूल ज्याचं नाव आहे चेकशीट. याच्यामध्ये आपल्याला त्या प्रोडक्टचा एकदम व्यवस्थित सिस्टमॅटिक डेटा भेटतो, मशीन वाईज, शिफ्ट वाईज, वर्कर वाईज, आणि त्याचं केलेला प्रत्येक पार्ट वाईज. ठीक आहे, so this is the first tool in the quality control, that is a check sheet. In this we can easily or we can collect the very systematic data. Okay, and that data we can use as an input for the second tool. So our second tool, that is a histograms in this quality control tool. So that histograms we will see one by one. Okay, so actually histogram means what is that? Okay, so histogram is nothing but is a one bar graph chart. It is a type of this chart in the bar. We can show the lower level and upper level. Okay, so it is usually used for the present frequency data. म्हणजे जे काय आता चालू असेल त्या ऑपरेटिंग मशीन मध्ये त्याचा डेटा दाखवण्यासाठी आपण हा ग्राफ यूज करतो. हाऊ डज इट वर्क्स, कसं काय वर्क होतो? डिफाईन कॅटेगरीज फॉर डेटा. First of all, we have to mention your comparison data. Means before creating any graph, you can just simply you can take the example of the Excel sheet. What, suppose you want to create one graph. Okay, so you have to put in this first Excel sheet with the serial number, horizontal way your parameter like axis, x-axis, y-axis, z-axis. X-axis defined for which parameter. You can just explain x dash whatever the value or any power, and then you can go for the making the histograms. First of all, you have to make the category wise data, then data, sort them into category wise, then you can just collect data your whatever number of the iteration, and from that you can collect the data and you can put into that different categories as per your requirement. Okay, then count the data for each category, then you can go for the counting number in number. Okay, 1 2 whatever that your number, then draw the diagram by using these tools histograms, and each category finds its place on the x axis. Okay, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं एक्स ऍक्सिसला त्यांनी जे काही पॅरामीटर असतील त्याचे व्हॅल्यू असतील कॅटेगरीनुसार त्या व्हॅल्यू दिलेत. त्यांनी वरती एक ह्या साईडला लेफ्ट साईडला लोअर लिमिट दिले, राईट साईड अप्पर लिमिट दिले. याच्यामध्ये ग्राफ जर बघितला तुम्ही सुरुवातीला कमी व्हॅल्यू आहे, मिडलला अप्पर लेवलला गेले आणि परत परत मिनिमम आले. ठीक आहे, तर जे काही डेटा असेल कलेक्शन केलं त्याच्यानुसार हा ग्राफ जनरेट झालाय. जसा तुमचा डेटाची व्हॅल्यू असेल तसं तो ग्राफ ड्रॉ होईल. द बार्स विल बी एज हाय एज द व्हॅल्यू फॉर द कॅटेगरी. जे कुठले बार वेगवेगळे ते कॅटेगरी वाईज आहेत. सपोज पहिला बार आहे छोटा लोअर लेवलचा, तो कुठल्या तरी कॅटेगरीज असेल. असं म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेऊया ए बी सी डी. सो ए category having a very low value, then B, C, D, like increasing up to the some A, B, C, D, E. E is having a very peak value. Again, the graph will be decreasing, going to decreasing way. So value of the F, E, G,
Hijk, that value are going to decreasing as per the that categories. Okay. So what is its use of these histograms? So basically, histograms provide an easy way to evaluate the distribution of the data over different categories. म्हणजे मला सपोज 10 विद्यार्थ्यांचं कंपॅरिझन करायचं आहे. सपोज आपली IC1 झाली आणि मी एक सब्जेक्ट घेतला आणि मला त्या 10 स्टुडंटचं कंपॅरिझन करायचं आहे. तर मी त्यांची मार्क आहेत IC ची ती एक्स ऍक्सिस वरती मी ठेवेन, म्हणजे त्या एक्स ऍक्सिसला धरेन आणि बार चार्टनं मी ती शो करेन. मग स्टुडंट नंबर 1 पासून ते स्टुडंट नंबर 10 पर्यंत त्यांची जी काय IC ची 30 आउट ऑफ मार्क असतील त्या मार्कनुसार त्यांचे ते ग्राफ तिथं दिसतील. आपलं हायर लेवल अप्पर लेवल काय लिमिट 30, मिनिमम काय 0, बरोबर. त्यानुसार ते ग्राफ तुम्हाला तिथं दिसतील. तर इथं इझिली मी कंपॅरेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन इव्हॅल्युएशन करू शकतो त्या 10 विद्यार्थ्यांचं की कोणाला किती मार्क आहे. ठीक आहे. सो इट विल बी गिव्ह इझी डिस्ट्रीब्युशन of the data over the different categories. Means here you can take example of the categories, means students, their marks, okay, different classes. Like this way you can take the any categories. So basically these histograms are using for the easy way to evaluate the this different categories data. Okay. So what are the benefits of this histogram quality control tools? So it allows you to understand at a glance the variation that exists in the process. म्हणजे तुम्हाला ह्या हिस्टोग्राम मुळे सपोज माझं एका पार्टचं प्रोडक्शन आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू आहे, त्या कंपनीमध्ये तो प्रोडक्ट सुरू होत असताना त्याच्यामध्ये जे काही व्हॅरिएशन येत राहील मध्ये ते मला ह्या ग्राफमधून कंटिन्युअसली मला मॉनिटर केल्यानंतर कळेल की ठीक आहे, माझं अप्पर लिमिट 10 होतं, लोअर लिमिट 2 होतं. मग मी काहीतरी टार्गेट सेट केला असेल 4, 5 किंवा 6, ह्याच्यामधून जर सारखं ठराविक रेंज ठेवली असेल, मी एक लिमिटेशन ठेवलं असेल किंवा अप्पर लिमिटेशन लोअर लिमिटेशन ठेवलं असेल, त्याच्या खाली वरती जर जास्त गेलं तर आपल्याला तिथं नक्कीच काहीतरी एक करेक्टिव्ह ऍक्शन घेण्याची वेळ आलेली आहे असं तिथं मला त्या ग्राफ मधून बघून कळून जाईल. ठीक आहे. सो इट अलाउज टू अंडरस्टँड द ग्लान्स व्हेरिएशन. तुम्हाला इझिली तुमच्या व्हिज्युअलाइज केलं तर तुम्हाला तिथं व्हेरिएशन दिसून येईल आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला एक ऍक्शन पण घेता येईल. ठीक आहे. द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम विल शो अ प्रोसेस बिहेवियर. आणि ह्या ग्राफच्या तुम्हाला जे काही शेप आहे, म्हणजे कसा वरती जातोय परत खाली येतोय खाली येतोय, तुम्हाला कसं हवा त्या ग्राफनुसार तुम्हाला तुमच्या त्या प्रोडक्शनची प्रोग्रेस बिहेवियर कळेल. म्हणजे तो बरोबर चाललाय का चुकीचं चाललंय तुम्हाला तिथून अंडरस्टँड होईल. Often it will tell you deeper for otherwise unseen causes of the variations. जे तुम्हाला नॉर्मली ते जे काही कॉजेस असतील, डिफेक्ट असतील, ते प्रोडक्ट मध्ये दिसत नसतील, ते तुम्हाला ह्या ग्राफ मधून इझिली दिसतील. ठीक आहे. द शेप अँड साइज ऑफ द डिस्पर्शन विल हेल्प आयडेंटिफाय अदरवाइज हिडन सोर्सेस ऑफ द व्हेरिएशन. म्हणजे जे नॉर्मल चेंजेस, नॉर्मल व्हॅल्यू मध्ये डिफरन्स actually manufacturing. Then a starting point for the improvement process. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्हाला असं एक पॉइंट सापडेल जिथं तुम्हाला एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल असं म्हणा की तुम्हाला तिथं काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करायला पॉइंट ग्राफ मध्ये बघता येईल की आपल्याला इथं काहीतरी चेंजेस करावे लागतील, आपल्या अजून प्रोसेस प्रोडक्शन चांगलं होईल. म्हणजे त्या ग्राफ मध्ये बघून, हिस्टोग्राम मध्ये बघून तुम्हाला एक स्टार्टिंग पॉइंट मिळेल जिथे तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंटची प्रोसेस करता येईल. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस हिस्टोग्राम. Then you can see here, this is the one of the example of this histogram. So take the failure rate of the machine over a period of the X weeks. X is a week here. You can take the 1 week, 2 week, 3 week. Okay. Example. So now assign every week the number of the failures that occurred. म्हणजे सपोज आय हॅव टेकन द 4 weeks. ओके. 4 आठवडे घेतले तर पहिल्या आठवड्यामध्ये 2 वेळा फेल्युअर आला, दुसऱ्यामध्ये 3 वेळा, 5 वेळा, 6 वेळा, असं like you can take the increasing way or you can take the first increasing then middle decreasing then increasing. You can take the example of the any number. Okay. So here we are taking the failure of the machine example with 4 weeks. Okay.
So draw the histogram, let the bar represent the weeks and the heights of the bar on the y-axis is the number of the failures that occurred during that week. Means now you can see first bar that is having a very less height. That means in that week number first, the machine failure is only you can take the example of the one time. Okay, second week two times, third week three times, fourth week four times, fifth week fifth time, which is the highest on the week number fifth. Then again week number six, the failure is decreasing by 1 minute four time. Then week number seven three time. Like this way, the graph is showing the failure of the machine in each week. Okay, so that will be help you to analyze the optimization of that machine, particular that machine number 1 2 3 4. We can calculate the histogram for each and every machine. Okay, so from suppose machine number one showing this graph week wise, first six week means that machine is the failure got a maximum failure got in the week number 5, and which is directly affected to your production manufacturing process. We have to minimize the failure of the machine each week. So once you got the most more failure in the week number 5, so we have to take some corrective action, then we will get the less failure like this way. So it is an easy way to understand the graphs, and from that we can take the corrective action. So it will be helpful you to decrease the failure and increase the production. Okay, so it is a very helpful. Next is Pareto charts. Okay, so we'll see what is that Pareto charts. So the study conducted by the Pareto, an Italian economist and a sociologist, showed that a small percentage of the population had most of the wealth, while a great majority of the people lived in poverty. His findings came to known as Pareto principles. ठीक आहे, तर हे जे काही पॅराटो अनालिसिस आहे हे इटालियन इकॉनॉमिक्स आणि सोशलॉजिस्ट यांनी हे टूल्स तयार केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी बघितलं की जिथं खूप लोकसंख्या कमी आहे आणि त्याच्यामध्ये जे त्यांची वेल्थ आहे आणि त्याच्यामध्ये जे अशीच बरीच लोक आहेत की ते गरीब आहेत आणि त्याच्यासाठी त्यांनी हे म्हणजे थोडक्यात ते पॅरेटो डायग्राम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल अँड इट स्टेट्स दॅट द मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स मे बी कॉज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ द पॉसिबल कॉजेस. याच्यामध्ये छोट्या छोट्या ह्याच्यामुळे नंबरमुळे खूप चुका होतात. अँड द पॅरेटो प्रिन्सिपल इज ऑल्सो नोन ॲज 80-20 रूल. ह्याला काय म्हणतात पॅरेटो अनालिसिसला 80-20 रूल म्हणतात. इट मीन्स दॅट 80% ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर कॉज्ड बाय 20% ऑफ द कॉजेस. ओके, 80% प्रॉब्लेम हे फक्त 20%च्या कारणांमुळे होतात, म्हणून ह्याला 80-20 रूल असंही म्हणलं जातं. ओके, द पॅरेटो प्रिन्सिपल हेल्प्स टू आयडेंटिफाय इम्पॉर्टंट कॉजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स. त्याला काय म्हणतात आणि ह्याच्यापासून काय आपल्याला मदत होते, तर जे महत्वाचे कारण आहेत ते ओळखण्यासाठी आणि ते असे महत्वाचे आहेत की ते मोठ्या मोठ्या प्रॉब्लेमला रिस्पॉन्सिबल करतील असे ते छोटे छोटे कारण शोधण्यासाठी हे पॅरेटो प्रिन्सिपल यूज करतात. इट डज एन्श्योर दॅट द टाइम in this problem solving is used efficiently, and a Pareto diagram is used for this purpose, which is in the form of the column graph as shown in figure. ठीक आहे, मग पाठीमागे बघितलं तर बार चार्ट सारखं होतं, हे पण कॉलम चार्ट सारखं आहे ज्याच्यामध्ये आपण ते पॅरेटो डायग्राम दाखवू शकतो. ठीक आहे, सो द मेजॉरिटी ऑफ द कास्टिंग आर रिजेक्टेड ड्यू टू द बिलो होल. सो नाव यू कॅन सी हियर एक एक्झाम्पल दिलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा जो पहिला ग्राफ आहे तो ब्लो होल्स आहे 50%, सेकंड ग्राफ आहे कॉलम तो आहे हार्ड स्पॉट 30%, देन स्कॅप्स 10%, शिफ्ट 7% अँड कोल्ड स्टफ 4%. म्हणजे हे एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला, म्हणजे हे एक चार्ट दिलाय उभा, त्याच्यामध्ये कॉलम आहे, ते पहिला आहे तो ब्लो होल्स आहे, हार्ड स्पॉट, सेकंड स्कॅप, शिफ्ट, like this. So actually what is it? So Pareto charts means what is exactly? So it is a Pareto chart is a histogram only. Whatever we have seen earlier type of the quality control tools, that is a histogram, that is a bar chart. So Pareto
chart is also a histogram. It is a modification of that histogram is a Pareto charts plus a cumulative line. ह्याच्यामध्ये कंटिन्युअस लाईन कम्युलेटिव्ह असते, जे काही मागचं काम आहे त्यालाच कंटिन्यू असतं. आणि हे काम कसं करतं? सो इट इज सिमिलर लाईक हिस्टोग्राम ओनली. And first define categories. Okay, first of all we have to define the categories. We are going to making the graph in x-axis, so we have to define different categories. Then we have to collect the data from the different category. Then we have to go for the sorting into different category and count the occurrence for each category. Means we have to count how many times occurrence we have got from different categories, same like a previous histogram. And now rank the categories starting with highest value. Only difference in this histogram and Pareto charts, we have to start it to graph with highest number in this Pareto. ओके, हिस्टोग्राम मध्ये तसं काय केलं का नाही, जसं आहे तसं सपोज मी ए बी सी डी ई ह्याच्यापर्यंत जे काय स्टुडंट असतील, सपोज पहिला स्टुडंट ए, तर त्याला मी नंबर दिला, त्याचं जे काय असेल मार्क्स ते कमी असू जास्त असू ते वहीनं मी त्या एक्स चार्ट वरती करत होतो. परंतु पॅरेटो मध्ये आपण पहिला स्टुडंट कोण घेणार ज्याला मॅक्झिमम मार्क आहेत, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी, असं डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये आपण ते ग्राफ allow करणार. Draw cumulative points above all the bars and connect them into a line. आणि cumulative point ने कनेक्ट करा आणि वरचं सगळं एका लाईन मध्ये कनेक्ट करायचं. आणि याचा यूज काय आहे पॅरेटो चार्टचा? Pareto charts are used to apply the 80-20 rule of the Joseph Juran, which stated of the 80% of the problems are the result of the 20% causes of the problems, and a Pareto chart can be used to identify that 20% root causes problem. Okay, so initially I have told you to this Pareto charts is nothing but we can call it as a 80-20 rule also, and whatever that 80% of problems are result of the 20% causes, so we can find out that 20% causes. So for that purpose we are using this Pareto charts only find out the 20% causes. So that is the root of the 80% problems. Means we have to using this Pareto, that is a modification of the histogram, where we have to find out the 80% of the problems, of course, because of the 20% causes. Okay, so where most of the failure are happening, for that type we can use this Pareto charts. Okay. So example, so a certain machine has a different kind of the failure that occurs. वेगवेगळ्या मशीनला वेगवेगळे फेल्युअर असतात. The maintenance department identifies these types of the failure and counts their occurrence over a period of 3 months. आणि मेंटेनन्स डिपार्टमेंट काय करतात की 3 महिन्यामध्ये किती वेळा ह्याचं फेल्युअर येते ते बघतात. द डेटा इज देन ऍडेड अप, डेटा ऍड करून ठेवतात त्या कॅटेगरीमध्ये. द फेल्युअर आर रँक्ड बाय देअर ऑकरन्स व्हॅल्यूज स्टार्टेड विथ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग फेल्युअर. आणि ह्याच्यामध्ये डेटा गोळा करायला त्याच्यामध्ये काय करतात, रँकिंग देतात की ह्या मशीनला 3 महिन्यामध्ये किती वेळा फेल्युअर ऑकरन्स झाला, आणि सकाळी जास्त असेल तो पहिला, परत नंतर दुसरा. A histogram is drawn with bars representing the types of the failure. ओके, हिस्टोग्राम मध्ये आपण वेगवेगळ्या टाइप्स कॅटेगरीनुसार जे काही व्हॅल्यू असतील ऑकरन्स त्याचा ड्रॉ करत गेलो. परंतु फर्दर मोर आर कम्युलेटिव्ह व्हॅल्यूज असाइन टू द फेल्युअर टाइप्स अँड ड्रॉन इन टू द डायग्राम. आणि जे काय असेल ते आपण तेवढा ड्रॉ केलं. परंतु नाव डिटरमाइन द पॉइंट वेअर द कम्युलेटिव्ह लाईन क्रॉसेस द 80% मार्क. आणि ह्याच्यामध्ये काय करायचं, कम्युलेटिव्ह लाईन जी 80% वर गेली ते डिटरमाइन करायची अँड कॉन्सन्ट्रेट ऑफ द फेल्युअर टाइप्स दॅट द लाई लेफ्ट ऑफ दिस मार्क. आणि ह्याच्यापेक्षा जिथं कमी कमी आहे ते आयडेंटिफाय करायचं. म्हणजे आपलं टार्गेट काय, 80% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत जे 20%मुळे कारणामुळे झाले. मग जे 80च्या खाली आहेत ते सगळे आयडेंटिफाय करायचे, तिथं परत करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायची आणि तिथून ते फेल्युअर दूर करून टाकायचे. ठीक आहे. सो दिस इज द Pareto charts. Okay, so now you can see this is one of the example here. We can see the Pareto charts. So x-axis having the type of the defects. So different type of the defects, and y-axis having the percentage of defects found. Okay, म्हणजे बघा तुम्ही पहिला जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जास्त आहेत, दुसरा त्याच्यामध्ये कमी आहे, तिसरा असं
तुम्ही बघू शकता डिक्रीजिंग लाईन गेलेत आणि त्याच्यावरती जी लाईन ड्रॉ केली आहे ती कम्युलेटिव्ह नंतर जे काही ऑकरन्स आहे तो आपल्याला 80-20चा जो आहे तो तिथं आपल्याला हे मेकअप करायचं आणि फेल्युअर काढून टाकायचा त्याचा तो लाईन आहे. You can see here another example. So cause of failure, different types of defects. One number having blowholes, hard spots, scraps, shifts. Okay, so they are having percentage also, and here y-axis total rejected. म्हणजे पहिल्या टाइप मध्ये ब्लो होल्स मध्ये 50 नंबर म्हणजे पार्ट हे काय झाले रिजेक्टेड झालेत म्हणजे फेल्युअर किती आहे बघा. दुसऱ्यामध्ये दुसरा डिफेक्ट जो काय असेल हार्ड स्पॉट त्याच्यामध्ये 30% रिजेक्टेड झालेत. नंतर जो काही तिसरा डिफेक्ट आहे स्कॅप्स त्याच्यामध्ये फक्त 10% आहेत. चौथा 7%, पाचवा 4%. असं हे चार्ट मध्ये बघितलं तुम्हाला कळेल की कोणता डिफेक्ट जास्त मेजर फेल्युअर आहे आपल्या मशीन मध्ये तर त्याला जास्त फोकस करून ऍक्शन घेऊ शकतो आपण. ठीक आहे. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस. सो प्रायोरिटाइज प्रॉब्लेम्स म्हणजे बघा कोणत्या प्रॉब्लेमला जास्त प्रायोरिटी द्यायची मशीनच्या फेल्युअर मध्ये ते आपल्याला ह्या चार्ट मधून समजतं. म्हणजे मशीन मध्ये 5 फेल्युअर आहेत कुठले कुठले ब्लो होल्स, हार्ड स्पॉट, स्कॅप्स, शिफ्ट अँड कोल्ड शेड. ह्याच्यातला सध्याला सगळ्यात मोठा इम्पॉर्टंट कोणता आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त डिफेक्टिव्ह आहे कोणता आहे पहिला ब्लो होल्स. तो आधी करणं महत्वाचं आहे. तुम्ही डायरेक्टली 5 नंबरचा कोल्ड शीटला दुरुस्त करायला गेला त्यानं तुमच्या जास्त प्रोडक्शनला फरक पडणार आहे का नाही. सगळ्यात जास्त डिफेक्टिव्ह 50% कुठे आहेत ब्लो होल्स मध्ये तर ते आधी नीट करा मग खाली या. परत हार्ड स्पॉट, परत स्कॅप, परत शिफ्ट. ओके, सो लाईक दिस वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय द making the priorities to the given that particular problems. How it is done? So create a preliminary list of the problems classification, tally the occurrence in each problem classification. सगळ्यांचे नंबर काढा किती वेळा कुठले प्रॉब्लेम येतात महिन्यातून 3 महिन्यातून. अरेंज द इच क्लासिफिकेशन ऑर्डर टू हायेस्ट टू लोएस्ट जसं की हे पाठीमागचं सगळ्यात जास्त आणि परत कमीपर्यंत. देन construct the bar chart using this Pareto charts. Then we can easily find out the most important failure point and we can focus on that particular point. We can correct with a decreasing order each and everything. We can resolving all problems and we can making great production from this Pareto charts. Okay, so this is the Pareto chart. Then benefits of this Pareto chart. So Pareto analysis helps graphically display results so the significant few problems emerge from the general background. म्हणजे आपल्याला जे बॅकग्राऊंडला ज्या मशीनच्या प्रॉब्लेम्स आहेत ते इझिली आयडेंटिफाय होतील आणि आपण त्याच्यावरती सोल्युशन देऊ शकतो. इट टेल्स यू व्हॉट टू वर्क ऑन द फर्स्ट. आणि हे चार्ट सांगते तुम्हाला की पहिलं कुठलं काम करायचं पहिला डिफेक्ट कोणता सॉल्व्ह करायचा हे तुम्हाला ह्या चार्ट मधून लक्षात येतं. म्हणजे डिफेक्ट्स आपल्याकडे 5 आहेत बरोबर आहे पण कोणता अगोदर सॉल्व्ह करायचा कोणत्या डिफेक्ट्सला प्रायोरिटी द्यायची प्रॉब्लेम्सला हे आपल्याला ह्या चार्ट्स मधून इझिली कळून जातं. ठीक आहे. Then weighted Pareto charts use the quantity of the defects multiplied by their cost to determine the order. Okay, म्हणजे सगळ्यात जास्त डिफेक्ट असणारा फेल्युअर त्याच्यामुळे तुम्हाला झालेला तोटा इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट यू कॅन इझिली underline that problem. You can easily find out the most important failure with the cost also. Okay, म्हणजे पहिला जो आता गॅप म्हणून डिफेक्ट आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला कितीचा तोटा झाला 800. ठीक आहे. वेटेज कॉस्ट बघा एक तर तुम्ही वेटेज कॉस्ट वरून अनालाइज करा त्या प्रॉब्लेमचं नसेल तर नंबर ऑफ द ऑक्युरन्स त्याच्यावर पण करू शकता. ठीक आहे. 2 पर्याय आहेत तुम्हाला म्हणजे कुठला डिफेक्ट 3 महिन्यातून किती वेळा जास्त आला म्हणजे जास्तीत जास्त आलेला फेल्युअर तोपर्यंत सॉल्व्ह करा नसेल तर जास्तीत जास्त इन टर्म्स ऑफ द मनी कुठल्या डिफेक्टने प्रॉब्लेम दिलाय तोपर्यंत सॉल्व्ह करा. ओके, तर हे तुमच्याकडे 2 टाईप आहेत कुठल्या फेल्युअरला किती प्रायोरिटी द्यायचं आयडेंटिफाय करायचं आणि तो रिझॉल्व्ह करायचा. नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल that is a run charts. So basically, so all you might be know this type of the chart we are using for the your various purpose of the data analyze. Okay, so what is it exactly the run charts means? So run charts are representing the change means which point we got a different variations like
I will take as a x-axis student name, and y-axis I will take as their a percentage of the first semester. Okay, so I will get like roll number one, which is having 80%. So that graph will be go for the at higher level. Then roll number second like 78. Then roll number three again 80. Then like this, we will understand the flow of that graph. So that will be just represent the change or variation between the different parameters or categories. Okay, so in measurement over a sequence or time, and it will be just over the sequence or over the time, म्हणजे त्या कॅटेगरी नाही वाईज तुम्हाला ते डिफरन्स फाइंड आउट करून जाईल. हे वर्क कसं करतं, gather the data, first collection of the data, then organize the data, and measurement must be confirmed with time or sequence event. म्हणजे तुम्हाला जर ते आपण जर एक्झाम्पल घेतलं मशीनचं, तर त्या मशीनचं समजा एक्स ऍक्सिसला मी दिलं, इथे दिलं टाइम, आणि इकडं वाय ऍक्सिसला मेजरमेंट. म्हणजे सपोज सकाळी 9 वाजता त्याच मशीनवरती एक मेजरमेंट असेल, ते केलं, तिथं किती तुम्हाला रिझल्ट आला, नंतर 10 वाजता 11 वाजता, या वेगवेगळ्या टाइम नुसार तुम्हाला त्याच एका ठिकाणी आलेला व्हॅल्यू ह्याच्यामधला भेटलेला डिफरन्स, हे जे तुम्हाला व्हॅरिएशन मिळते ते तुम्हाला सांगून जाईल की तुमचं तिथं किती व्हॅरिएशन येते, तिथं किती एरर येते, आणि सगळ्यात जास्त जिथं एरर असेल तिथं तुम्ही तिथं करेक्टिव्ह ऍक्शन घेऊ शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस रन चार्ट्स. So chart data, interpreting data, that are the implementing this run chart facilities. And what is actually use of this chart? So determining cyclic events and the average character. म्हणजे ह्याच्यात तुम्ही काय करू शकता, एक सायक्लिक म्हणजे एक पिरियड असतो, सकाळी 8 ते 12 आणि परत 12 ते 8, ही एक सायकल आहे, कंटिन्युअसली ती चालू राहणार आहे. पण ह्याच्यामध्ये होत असलेल्या वेगवेगळ्या तासांमध्ये जे काही व्हॅरिएशन आहे ते तुम्हाला इथं इझिली अंडरस्टँड होऊ शकतं त्या मशीनवरती. ठीक आहे, म्हणजे एक ऍव्हरेज कॅरेक्टर आहे जिथं तुम्हाला ऍव्हरेज व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येऊ शकते. बघा, ऑइल कन्झम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक मशीन ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे एक्स ऍक्सिसला टाइम आहे, वाय ऍक्सिसला मेजरमेंट आहे. म्हणजे ती मशीन 9 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत किती ऑइल कन्झम्पशन केलं, 10 ते 11 किती केलं, 11 ते 12 किती केलं, म्हणजे कोणत्या टाइम मध्ये सगळ्यात जास्त ऑइल कन्झम्पशन आहे तिथं, म्हणजे प्रोडक्शन पण तिथं, म्हणजे टाइम जो आहे ते जास्त आहे, कुठे कमी आहे. मग आपल्याला त्या वेगवेगळ्या टाइम नुसार मशीनची अरेंजमेंट, मशीनचं अलोकेशन, वर्किंग अलोकेशन, जॉब अलोकेशन ते आपल्याला करता येईल. ठीक आहे, तर ह्या रन चार्ट्स मुळे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग एवढं वाढतंय त्या मशीन बद्दल की ती मशीन आपली कोणत्या वेळेमध्ये जास्त बिझी असते, कोणत्या वेळामध्ये लोड कमी असतो, हे तुम्हाला तिथून कळून जाईल, आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ते मॅनेजमेंट करू शकता. नेक्स्ट इज स्कॅटर डायग्राम. Okay, so it is known for or suspected that two variables move together. A scatter diagram can be used to illustrate that fact. याच्यामध्ये दोन पॅरामीटर व्हेरिएबल आपण सोबत घेऊन ग्राफ डायग्राम काढू शकतो, आणि याच्यामध्ये जे काही आहे ते आपण खरं आहे ते फाइंड आउट करू शकतो या ग्राफ नुसार. द टेक्निकल नेम फॉर दिस फिनॉमिनन इज अ correlation. If the relationship is very strong and the value of the one variable tends to increase when the other is increases, then the points will be close to a sloping straight line, and the relationship is said to show a strong positive correlation. If the value of one variable appears to decrease with an increase in the value of the others, negative correlation is said to exist, and typical applications of the scatter diagrams complete compare the product. म्हणजे याच्यामध्ये दोन व्हॅल्यू आहेत, त्या दोन्ही कशा पाहिजे, एक वाढली की दुसरी पण वाढली पाहिजे, किंवा डिक्रीज झाली पाहिजे. आणि जर असं झालं तर ठीक, इथं फेल्युअर दिसते आणि ते सोबत जात नाहीत, म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. सो नाव यू कॅन टेक द काय आहे नक्की. सो इट इज अ स्टॅटिस्टिकल टूल शोईंग अ ट्रेंड इन अ सिरीज ऑफ द व्हॅल्यूज. ह्याच्यामध्ये फक्त आपलं एक ट्रेंड लक्षात येतो की आता कुठं चाललाय, अपवर्ड चाललाय का डाऊनवर्ड चाललाय, म्हणजे आपलं जे काही प्रोडक्शन आहे त्याच्यामधलं मशीन मधलं, तर त्या ट्रेंड लक्षात येतो की मॅन्युफॅक्चरिंगचा ग्राफ वाढत चाललाय, प्रोडक्शनचा कमी होत चाललाय. ठीक आहे,
आणि हे काम कसं करतं, गेन व्हॅल्यू सिरीज, ड्रॉ ग्राफ विथ व्हॅल्यू पॉईंट्स, म्हणजे जे आपल्याला तासाला जे काही आपल्याला व्हॅल्यूज मिळतील, नंबर्स मिळतील त्या मशीन, वेगवेगळ्या मशीनवरती, त्याच्यावर आपण अंदाज लावू शकतो की प्रोडक्शन इन्क्रीज होतंय की डिक्रीज होतंय. मीन्स ड्रॉ ट्रेंड लाईन, that is a m into x plus a, calculate the m value, calculate a value, and calculate the points for the, जे ते आपल्याला कळेल की जेवढे जास्तीत जास्त मॅचिंग नंबर मिळतील अशी एक लाईन ड्रॉ करायची. मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याचा एक जो काही शेप आहे लाईनचा, ते तुम्हाला लक्षात येईल की तो इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे. ऍक्च्युअली यूज काय ह्या ग्राफचा, स्कॅटर डायग्रामचा, डेमॉन्स्ट्रेटिंग द कोरिलेशन्स बिटवीन द व्हॅल्यूज अँड शोईंग ट्रेंड्स फॉर द व्हॅल्यू चेंजेस. म्हणजे तुमचे जे काही व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट केले, मग त्या दोन पॅरामीटर मधले असतील, मग ते जर सेम सेम म्हणजे एक वाढली दुसरी वाढते, म्हणजे ती एकाच लाईनला चालली, ठीक आहे, म्हणजे एकाच त्याच्या ह्याच्यानं चालली डायरेक्शननं, मग ते आपल्या लक्षात येते. आणि त्यांचा जो काही ट्रेंड आहे तर इन्क्रीज व्हायचा किंवा डिक्रीज व्हायचा खाली व्हायचा, तो आपल्या लक्षात येतो. बघा याच्यामध्ये, आता याच्यामध्ये लाईन ड्रॉ केली, कळते की खाली एक लाईन आहे, वर एक पॉईंट आहे, खाली एक पॉईंट आहे, वर एक पॉईंट आहे, म्हणजे याचा अर्थ हा स्लोप आहे तो इन्क्रीज होत चाललाय वरती. जसं जसं मी एक्स ऍक्सिसला पुढे पुढे जाईल, तसं तसं वाय ऍक्सिसला ती लाईन वरती वरती चालली, म्हणजे इन्क्रीजिंग ग्राफ आहे याचा पॅरामीटरचा. आणि हे कसं केलं जातं, डिसाइड विच पेड फॅक्टर्स यू वॉन्ट टू एक्झामिन. आणि ह्याच्यामध्ये समजा मी दोन पॅरामीटर घेतले, एक्स आणि वाय, ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये एक्सच्या व्हॅल्यूज वाढतच चालल्यात, म्हणजे एक्स मध्ये परत 1 2 3 4 5 अशा आहेत, वाय मध्ये 1 2 3 5 असे पॉईंट्स आहेत, त्या प्रत्येकाच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या आहेत. तर ह्याच्यामधला मला चौथा नंबरचा पॉईंट चेक करायचे, चौथ्या नंबरच्या पॉईंटला एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू काय आहे. मला जर हे चेक करायचं असेल तर हे दोन्ही फॅक्टर त्या लाईनवरती, त्या स्केलवरती इन्क्रीमेंटल चाललेत का डिक्रीमेंटल चाललेत, मला चेक करावं लागेल ऍज पर द प्रिव्हियस पॉईंट 3 अँड ऍज पर द नेक्स्ट पॉईंट, पॉईंट नंबर 5. ओके, सो कलेक्ट द 30 to 100 पेड डेटा पॉईंट. म्हणजे आपल्याला असे फक्त एकाच सॅम्पल घेऊन चालणार नाही, असे 20 30 40 50 सॅम्पल घेऊन कम्पेअर करावं लागेल किंवा डेटा इन्क्रीजिंग चाललाय का डिक्रीजिंग चाललाय. फाइंड द हायेस्ट अँड लोएस्ट व्हॅल्यू फॉर द बोथ व्हेरिएबल्स. एक तर सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू काढा आणि खालची व्हॅल्यू काढा. ड्रॉ द व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस ऑफ द ग्राफ. प्लॉट द डेटा. टायटल द, तुमचं जे काही तुम्हाला कम्पॅरिझन करायचं होतं कुठल्या दोन पॅरामीटरचं, त्याला त्याचं टायटल द्या. अँड द शेप ड्रॅग द क्लस्टर ऑफ डॉट्स टेक्स्ट विल टेल यू समथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टू व्हेरिएबल्स यू टेस्ट. आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय कळेल की जे तुम्हाला पॉईंट्स चेक करायचे होते वेगवेगळे, त्या दोन पॉईंट्स मधले जे काही रिलेशन तुम्हाला भेटेल ते तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल की हे बरोबर आहे का काहीतरी चुकीचं झाले, आपल्याला इथं ऍक्शन घ्यायची गरज आहे. ठीक आहे, तर त्याचा आपण फाइंड आउट करू शकतो की रिलेशन काय, आणि त्याच्यावरून तुम्ही ठरवू शकता की करेक्टिव्ह ऍक्शन काय घ्यायची. नाउ यू कॅन सी हिअर. सो इफ the variables are correlated, when one changes the other probably also changes. one parameter change झाला दुसरा पण व्हायलाच पाहिजे. इथे तुम्ही बघा पॉझिटिव्ह कोरिलेशन पहिल्या डायग्राम वरची, म्हणजे तो ग्राफ वरती इन्क्रीज होत चाललाय, जसं जसं एक्स कडे व्हॅल्यू वाढतील वायच्या वाढत चालल्या. सेकंड, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन्स मे बी प्रेझेंट. का तर तुम्ही बघा सुरुवातीला स्टार्टिंगला खाली थोडस डिफरन्स होता, नंतर जसं जसं वरती जाईल तसं ते वाढत चाललंय, असू शकतं असं म्हणलं मे बी. सेकंड, नो कोरिलेशन. कुठं कसं पण झालंय, म्हणजे सर्कल सारखे पॉईंट झाले, म्हणजे दोन्ही पॉईंट कोरिलेट नाही, म्हणजे पहिला खाल्ले असेल, पहिला वाढला असेल, दुसरा डिक्रीज झालाय, दुसरा वाढला खालचा डिक्रीज झालाय, त्याच्यामध्ये तसं नेचर तयार झाले. नंतर निगेटिव्ह कोरिलेशन मे बी प्रेझेंट, उलट झाले. ठीक आहे, व्हॅल्यू एक खाली असली एक वर मगासारखं ते उलट झाले. आणि लास्ट टोटली निगेटिव्ह कोरिलेशन, म्हणजे एक एक्स ऍक्सिस बघा कुठं आहे, वाय ऍक्सिसला ग्राफ कसा आहे, म्हणजे एक पॉईंट एक्स ऍक्सिसचा मी जसं पहिली व्हॅल्यू असेल तसं डायरेक्ट वायची वाढली, म्हणजे एक्सची कमी आहे वायची खूप वाढली. आणि एक्स मधला सगळ्यात मॅक्झिमम व्हॅल्यू त्याला वायची कमी आहे, एकदम रिव्हर्स. ठीक आहे, negative correlation. So dots that looks like they are trying to form a line are strongly correlated. लाईन कशी तयार होती त्या पॉईंटची, म्हणजे सगळे पॉईंट एकमेकाला कसे जुळतील, लाईन तयार होतील, ते सगळ्यात पॉझिटिव्ह नेचर. ठीक आहे, कोरिलेशन. Then sometimes the scatter plot may show little correlation when all the data are considered at once. आणि खाली बघा unstratified and stratified. त्याच्यामध्ये खाली पण आहे stratifying the data, that is breaking it into two or more groups.
आपण मग काय करायचे, ग्रुप्स करायचे आणि त्याच्यानुसार लाईन ड्रॉ करायचे. ठीक आहे. Then group based on some differences such as the equipment based used, the time of the days, म्हणजे आपण एक कॅटेगरी करायची त्या कशानुसार, मशीन नुसार, टाइम नुसार, व्हॅरिएशन ऑफ द डिफरंट मटेरियल्स, people that is operators, and some will get the surprising results from that different groups. म्हणजे सगळाच डेटा एकत्र न करण्यापेक्षा कॅटेगरी नवीन नवीन करा, डिफरंट कॅटेगरी करा आणि त्याच्यानुसार तुम्ही बघा, मग तुम्हाला वेगवेगळे रिझल्ट बघायला मिळतील. तर हे आहे स्कॅटर डायग्राम, ज्याच्यातून तुम्हाला 2 पॉईंटचे 2 पॅरामीटरचे कोरिलेशन फाइंड आउट करता येतं. Now you can see you may occasionally get a scatter diagrams that looks boomerang or banana shaped. Okay, so to analyze the strength of the correlationship, divide the scatter plot into 2 sections. सेक्शन काढतोय आपण, ठीक आहे. तर 2 सेक्शन करतोय. ट्रीट इच हाफ सेपरेटली इन युअर अनालिसिस, आणि हाफ आहेत सेपरेटली अनालाइज करा आणि त्याच्यातून परत लाईन जाते का बघा. म्हणजे आता पहिल्या डायग्राम मधून बघा, पहिला जो लेफ्ट साइडचा ग्राफ आहे डॉटेड आहे तो आपला एकदम पॉझिटिव्ह कोरिलेशन दिसेल आणि इकडचा अर्धा आहे तो निगेटिव्ह दिसेल. आणि दुसऱ्या डायग्राम मध्ये पहिला आहे तो निगेटिव्ह दिसेल आणि नंतरचा हाफ मधला आहे तो पॉझिटिव्ह दिसेल. हा एक फरक पडतोय. तुम्हाला याच्यातून बेनिफिट मिळतात की टोटली आपण आपल्या ह्या अनालिसिस मधनं जर तुम्हाला पूर्ण ग्राफ व्यवस्थित अनालाइज करता येत नसेल तर त्याचं 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करा आणि नंतर अनालाइज करा. इट विल बी हेल्प्स टू आयडेंटिफाय अँड टेस्ट प्रोबेबल कॉजेस. याच्यातून तुम्हाला जे काही शक्यतो होणारी कारण आहेत तुम्हाला मिळून जातील. बाय नोईंग विच एलिमेंट्स ऑफ द युअर प्रोसेस आर रिलेटेड अँड हाऊ दे आर रिलेटेड, यू विल नो व्हॉट टू कंट्रोल अँड व्हॉट टू व्हॅरी टू अफेक्ट क्वालिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स. कुठला नक्की इफेक्ट होतोय, काय परिणाम होतोय ते तुम्हाला इथून आयडेंटिफाय होईल आणि तुम्ही त्याच्यावरून ते काढू शकता. ठीक आहे. So this is up to this scatter chart, scatter diagram. So I think we have to stop here. We have to stop here. So I request to, yeah sir, you can just please stop the